হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল রাইটিউশন পয়েন্ট। কেমন আছো তোমরা? আশা করি প্রত্যেকেই খুব ভালো আছো। আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে লাল কালারের সাবস্ক্রাইব বাটনে প্রেস করে সাবস্ক্রাইব করে নেবে এবং পাশে আসা বেল আইকনেও প্রেস করে দেবে। তাহলে আমার নিত্য নতুন গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওগুলি তোমরা সবার আগে পেয়ে যাবে এবং দেখতে পারবে। তো মূল আলোচনায় যাওয়া যাক। সো লেটস গেট স্টার্টেড। মূল আলোচনায় যাওয়ার আগে আমরা সেকেন্ড ইউনিট টেস্টের সিলেবাস এবং নাম্বার বিভাজনটা দেখে নেব। সিলেবাস হচ্ছে মাই অন ট্রু ফ্যামিলি, টেড হিউজেস, আওয়ার রান অ্যাওয়ে কাইট, লুসি মাউড মন্টিগোমারি এবং সি ফিভার জন মেসফিল্ড। এই তিনটি চ্যাপ্টার থেকে তোমাদের পরীক্ষা হবে। নাম্বার বিভাজনটা হচ্ছে রিডিং স্কিল অর্থাৎ সিন থেকে থাকবে 10 মার্কস, রিডিং স্কিল আনসিন থেকে থাকবে 10 মার্কস, রাইটিং স্কিল 10 মানে 10 মার্কস, গ্রামার থেকে থাকবে 6 আর ভোকাবুলারি থেকে 4। তাহলে টোটাল হচ্ছে 40 মার্কসের তোমাদের কোশ্চেন থাকবে। এখানে এমসিকিউ, ভেরি শর্ট অ্যান্সার টাইপ, তারপরে এসিকিউ বিভাজনটা দেয়া আছে। তো যাওয়া যাক মূল আলোচনায়। 1 নম্বর প্রশ্ন, দ্য ন্যারেটর অ্যান্ড হার ব্রাদার হ্যাড টু হারি, এটা হবে টু ফিক্স দ্য কাইট। 2 নম্বর প্রশ্ন, এ বিগ হোল ওয়াজ মেড ইন দ্য কাইট থ্রু দ্য ন্যারেটার্স, এটা অ্যান্সার হবে এলবো। এর পরের প্রশ্ন, ক্লড লার্ন টু মেক কাইটস ফ্রম, এটা হয়ে যাবে অপশন ডি, এ বয় অন দ্য মেনল্যান্ড। তারপরে প্রশ্ন, দ্য ন্যারেটর অ্যান্ড ক্লড ওয়ার ক্রেজি অ্যাবাউট, অপশন এ কাইটস। এর পরের প্রশ্ন, ব্যাক অন দ্য আইল্যান্ড ক্লড অ্যান্ড দ্য ন্যারেটর মেড প্লেন্টি অফ, এটা হবে অপশন বি, কাইটস। Ripples in the harbor are found in the season of, এটা হয়ে যাবে সামার। তারপরে after reading the letter father looked to be crying, father told them a story of their, এটা হবে relatives। নেক্সট প্রশ্ন, some years later when father returned home he found, এটা হয়ে যাবে অপশন সি, his sister was missing and his brother had died। নেক্সট, big half moon become lovely during, এটা হবে অপশন বি, সামার। লাস্ট সামার the children were crazy about, এটা হবে kites। নেক্সট, in summer the big half moon is always lovely, the boy who taught Claude how to make a kite lived on the mainland, the narrator and Claude had some hobby every, এটা হবে অপশন সি, সামার। They made plenty of kites when they went back to the island. What used to puzzle Claude and the narrator was, এটা হয়ে যাবে অপশন সি, absence of any relations of their father. When asked about relations, father looked remorse. Claude was standing there looking foolish because the kite was snapped. The kite was made with red paper. The letter received by father was sent by Aunt Esther. Father felt sorry after many years. Next, the narrator fell over the rocks while bringing the kite. The narrator and her companion had to hurry because, it was option C, the wind might stop blowing. Next প্রশ্ন, this is an extract from a history written by Lucy Maud Montgomery. The kite. Next প্রশ্ন, the kite was passed with a letter. When the weather is fine, the harbor looks blue and calm. The narrator and Claude had some hobby in every summer. Next, the wind was ideal for kite flying. Big Half Moon is the name of an island. The game of shipwrecked mariners was played by Claude and the narrator.
Gold tinsel stars were pasted on the kite. Next, the narrator with her family moved to the mainland in winter. When the time came for them to return, the people in the mainland showed on them, এটা হয়ে যাবে compassion. Next, the poet, এবার কবিতা থেকে প্রশ্ন. The poet prefers an adventurous life. The poet wishes to go down to the seas. Next, I must go down to the seas again. Here I stands for the poet. The poet asked for a joyous tale. Next, the poem is composed by John Masefield. The poet asks for a windy day. Next, the birds mentioned in the poem are seagulls. The call of the running tide is wild and clear. In the poem, the poet speaks of the excitement he feels on a sea voyage. The poet asks for a sail, the color of which would be white. The poet dreamed beneath the boughs. Coming out of the oak wood, the poet returned to human company. The human beings remain indifferent. If the poet fails to take an oath, the oak trees will take. Next, the wild and clear call to the poet is given by the running tides. The sharp stinging marine wind is compared with whetted knife. Next, I must go down denotes the poet's determination. The poet cannot refuse the call of the running tide. The dress of the old woman was old and tall. The poet was surrounded by oak trees. The name of the poet is John Masefield. Next, the child entered the wood creeping. The poet was looking for a male deer. The poet asked for the sail white. In the poem, the poet speaks of the excitement he feels on a sea voyage. The poet must go down to the seas because he cannot turn down the call of the running tide. The long trek refers to long voyage. The old woman opened her little bag. Creeping in an oak wood, the poet was looking for a stag. The narrator began to tremble when the old lady laughed harshly. Whenever an oak tree is cut down, the number of trees the narrator must plant is 2. Whenever an oak tree is felled, the poet has to plant 2 trees. When the poet came out of the oak wood, his heart was that of a tree. তো আশা করি ভিডিওটা তোমাদের ভালো লেগেছে। যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবে, শেয়ার করবে এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না। তো আজ এই পর্যন্তই। টেক কেয়ার, বাই বাই।